Okay. So the name of the presentation is PTSD and Trauma in Military Art Expressions. Назва презентації «ПТСР і травма у виразах військового мистецтва». So I'm going to show you a variety of artworks that were done by American military personnel. Я вам покажу роботи, які були зроблені американськими військовими. I believe these expressions will also help you in working with Ukrainian military personnel. Я маю надію, що ці вирази через мистецтво допоможуть вам в роботі з українськими військовими. They will help you know what to expect. Вони допоможуть вам краще знати, що очікувати. The first slide is about the different symptoms of PTSD. Перший слайд – це про різні симптоми ПТСР. You can see we have a knight who is in his armor. Ви бачите лицаря, який в металевих обладунках. Across the chest, there's written the words emotional numbing. На грудях написано емоційне завмирання. The knight is very well defended within the metal suit. Лицар дуже захищений своїм металевим костюмом, вбранням. This is symbolic of what happens when soldiers are traumatized. Це символічне зображення того, що відбувається з солдатом, коли він травмований. They cannot let the emotions out and they cannot let more emotions in. Вони не можуть дати виходу емоцій назовні і не можуть впустити всередину. This is where we can help them very much. І це те, чим ми можемо допомогти їм. Now I'm going to go over some of the symptoms of post-traumatic stress. І зараз ми пройдемося по цим симптомам посттравматичного розладу. People can have nightmares. Люди можуть мати нічні кошмари, guilt, почуття провини, intrusive memories that keep coming in, нав'язливі спогади, poor judgment, низьку самооцінку, survivor guilt. провину вижившого. For example, why did they live but their friend die? Чому, наприклад, вони вижили, а їхній друг помер? Loss of interest in things and loss of motivation. Втрата інтересу і мотивації. Flashbacks. Флешбеки. Flashbacks have also to do with intrusive memories. Флешбеки також мають багато спільного з нав'язливими спогадами. Okay, insomnia, which means they can't sleep. Безсоння. Anxiety. Тривогу. Avoidance. Уникнення людей. Startle reflex. Здригання раптове тіла. So if you touch them on the shoulder, they jump. Якщо ви раптово доторкнеться їх до плеча, вони можуть здригнутися, підстрибнути навіть. If there's a big sound, a loud sound, they jump. Якщо є, наприклад, великий голосний звук, вони можуть підстрибнути, здригнутися дуже сильно. And can even be in a panic. І це навіть може призвести до паніки. Lack of feelings. Небажання що-небудь відчувати. Poor self-esteem. Низька самооцінка. And very negative on themselves. І дуже негативна думки про себе. Poor concentration.
Низька концентрація, слабка концентрація. Short-term memory loss. Втрата короткострокової пам'яті. Helplessness. Безпомічність. Depression, of course. Депресія як наслідок. Hopelessness. No hope for the future. No hope for change. Безнадійність, нема надії на майбутнє. Apathy. Апатія. Which also has to do with the lack of motivation. І це також пов'язано з відсутністю мотивації. There's also many physical illnesses that can be tied into PTSD. І також додається до того всього багато фізичних хвороб. It can be like arthritis. Артрит може розпочатися. Stomach ulcers. Болі в шлунку. Heart problems. Проблеми з серцем. And diabetes, which is trouble with blood sugar. Погіршитися рівень цукру в крові. They can be mistrustful. Вони можуть мати велику недовіру. Difficulties communicating. Складнощі в комунікації. Extreme stress. Величезний стрес. Isolation. They don't want to see other people. Ізоляція і небажання бачити інших людей. They're irritable. Вони дуже швидко дратуються. And anger and rage. І злість, і гнів. Very often the soldiers come back and they're what we call hypervigilant. Часто, коли солдати повертаються, ми називаємо їх Hypervigilance means that they are mistrustful and they're checking everything to see if there's danger. Вони повертаються і сконцентровані, якби так, дуже вузько бачать і мало довіряють тому, що відбувається довкола. Суперчутливі. And finally, frustration. І фрустрація. This is a little figure that was made by an art therapist named Gretchen Miller. Це ви можете бачити, лялька зроблена арт-терапевтом Гретхен Міллер. She made this to show visually what happens with trauma. Вона це зробила для того, щоб ми візуально могли побачити, що таке травма. And you are very welcome to make something like this to explain this to some of your clients and patients. І ви також можете зробити таке, щось подібне для того, щоб краще могти пояснювати своїм клієнтам і пацієнтам. So at the top it says loss of safety is at the core of trauma. Втрата, там на голові написано в цьому блакитній хмарці, що втрата відчуття безпеки – це є основа травми. And when treating trauma, it is best to start from body sensations up to the higher thinking functions. І в лікуванні травми найкраще почати з відчуттів тіла, повільно піднімаючись догори до думок, до голови. And to begin with the lower brain functions. І розпочати... Can you repeat again, sorry? It's the lower thinking, the lower brain functions. І розпочати з з низьких, не знаю, як дослівно перекласти, можливо, з рептильного мозку, не знаю, з lower functions. And moving up through the sensory systems. І проходити вгору до сенсорної системи, до більш чутливих моментів.
With trauma, we experience a very fragile nervous system. З травмою ми маємо досвід дуже вразливої нервової системи. There's three basic behaviors. 3 основні типи поведінки. The fight response, Вдарити, бити, the flight response, the running away втіка... response, так, втікати, біг, and the freeze. і завмерти, заморозитись. And that's because trauma is stored in the body. Це тому, що травма знаходиться в тілі. So what we're aiming to do is to attune with the whole body, get the whole body working together, the mind and the body working together. І наше завдання, що ми збираємося робити, це налаштувати все тіло на співзвучність, щоб все працювало разом. So we have a natural flow again. Щоб ми знову мали природній рух, потік. And people can start to feel again. І щоб люди знову могли почати відчувати. And regulate their feelings. І регулювати їхні відчуття. Yeah, control their feelings. Контролювати свої відчуття. And also pace things in a more natural way. І імплементувати речі в більш натуральний спосіб. So now I'm going to show you a selection of artwork from United States military personnel. І зараз я вам покажу роботи, які були зроблені військовими Сполучених Штатів. So this is when art and military service collide, when they come together. Art and military service. Це тоді, коли і військова справа, і мистецтво зустрілися і провзаємодіяли. Collide, вибухнули, можливо. This is a collage that was made by a soldier. Це колаж, який був зроблений солдатом. On the top it says, PTSD is not my fault. На горі написано, що ПТСР – це не моя провина. And you can see there is a military netting that was used as a collage element here. Ви бачите військову сітку, яка була використана як елемент колажу. The military netting is covering up different things that happened to this soldier. І ця військова сітка накриває, умовно накриває різні події, які трапилися з цим солдатом. There's also paint and a handprint that you can see. Тут також є малюнок, і, як ви можете бачити, відбиток рук. I think it's difficult for you to read the text that's on here. Я думаю, вам не просто прочитати текст, який тут написаний. Because it was also difficult for me to read it. Тому що для мене також було не просто це прочитати. But I have read it and I have written it down. Але я доклала зусиль, і виписала, і маю тепер в написаному варіанті. And I'm going to read it to you, and this will be very tough to hear. І я прочитаю вам, і це буде не просто слухати. These are things that happened to this soldier. Ось речі, які трапились з цим солдатом. I witnessed the world, and now I am in hiding. Я був свідком світу, очевидцем, а зараз я ховаюсь. The dog had the baby's head in his mouth. Собака несла голову дитини в своєму роті. There is little hope for me. Є маленька надія для мене. I fell through somebody's ribs. Я впав крізь чиїсь ребра. A soldier next to him had been blown up. Солдат біля нього просто взірвався.
And this soldier fell into his exploded body. І цей солдат впав крізь його взірване тіло. People say I should get over it. Люди кажуть, що я маю викарабкатися, стати краще. I don't know how many people I killed. Я не знаю, скільки багато людей я вбив. I fear I am insane. Я боюсь, що я божеволію. People say I am a coward. Люди кажуть, що я боягуз. They had to bury a body with a bulldozer. Вони ховали тіла загиблих бульдозером. People say that I have changed. Люди кажуть, я змінився. Now, there's also words written, large words written in the collage. Також є великі слова, які написані в колажі. The first is rape, Перше – це зґвалтування, knife point, мітка від ножа або поріз від ножа incest. і інцест. These are things affecting this soldier. Ось ці речі, які доткнулися до солдата. Now, Відбулося з ним. it's difficult for us to look at something like this. І нам складно дивитись на таке щось. It's even more difficult for the soldier to express this. Але солдату навіть ще важче це висловлювати. But understand that that expression is contained in the artwork. Але розуміння того, що це зібрано в одній роботі. And as therapists, we will help support and contain in the artwork and in the soldier. І як арт-терапевт ми можемо допомогти це висловити в роботі. This is an exhibition in the River Hospital program. Це виставка з спеціальної програми в Рівер лікарні. River Hospital. Yeah, these soldiers created PTSD masks. Ці солдати створили маски PTSD, ПТСР. Let's look at the one on the left. Давайте подивимось на ту маску, що зліва. It is gold and covered with cuts, injuries. Вона золотистого кольору і покрита вся шрамами. And let's look at the one in the middle. Давайте подивимося на ту, що всередині. It is like a devil mask. Це ніби маска диявола. With cuts around that as well. З пораненнями довкола також. On the right is a mask with a large red cross. Справа маска з великим червоним хрестом. If you look closely, you'll see there's nails and other pieces of metal into the mask. Якщо ви придивитесь детальніше, ви побачите різні шматочки заліза, як скоби і цвяхи в масці самій. This is symbolic of shrapnel. Це символи ураження. Yeah, and shrapnel is small pieces of metal that can be exploded from a bomb. І це символ маленьких шматочків, чим наповнюють бомби, які взриваються. So you can see that within masks, there's many ways of working. І ви бачите, що за допомогою цих масок є багато шляхів співпраці. I do an art therapy intervention called inside-outside mask.
Я при взаємодії роблю всередині маски, такий підхід всередині маски і зовні маски. So on the inside of the mask is how the person feels inside. Тобто зсередині маски намагаються зобразити, що людина відчуває зсередини. And on the outside, it shows what they actually look like. А зовні це показує, як вони насправді виглядають. So there's actually two masks in one. І виходить, що ніби є дві маски в одній. These masks show what happens when the inside mask comes out, the inside person comes out. І фактично ці маски показують, що він відчуває всередині, показується назовні. Here we have on the left the soldier's boots. Зліва ви бачите берці. These are actual combat boots. Це реальні військові черевики. They have been covered in plaster. Вони були покриті пластером, глина, чимось таким матеріалом. And there's a seat belt tied around them. І пасок безпеки з машини довкола них. It's like a seat belt you would have in a car. Це такий пасок, який ви маєте в машині. And there's blood on the boots. І ви бачите кров на тих черевиках. This is symbolic of the seat belt not being able to make the soldier safe. І це символічно, тому що цей ремінь безпеки не вберіг солдата. On the right, we have another mask. Справа ми маємо іншу маску. With a very large cut down the face. З великим порізом через обличчя. And a bloody cut. Ну, кров'яним, червоним. And look at the mouth. The mouth is sewn shut. І подивіться, рот ніби зшитий для тиші. Закритий. This shows how that the soldier is not able to speak of the trauma. І це показує те, як солдат не може говорити про свою травму. And this very often happens that soldiers and other traumatized people cannot speak about the trauma. І це показує, як солдати та інші травмовані люди не можуть говорити про свою травму. It takes time to be able to verbalize it. І потрібно буде час для того, щоб вони змогли вербалізувати, проговорити це. Which is the power of art therapy to help them express these things visually. І тут сила, власне, арт-терапії полягає в тому, що ми допомагаємо їм висловити те, що вони мають всередині візуально. This is a drawing of a soldier, a portrait of a soldier. Це виглядає так, як автопортрет солдата. He was a prisoner of war. Він був полоненим, в'язнем. You can see that there are three different portraits here. Ви бачите, що тут ніби 3 різних портрети. But all of them are related by the tears and the red eyes. Але всі вони між собою пов'язані сльозами і червоними очима. And also the uniform. І також формою. At the upper left, we have a screaming head. І зліва ми бачимо, що з голови ніби ще кричить одна голова. Which shows the trauma of the scream. Що показує крик цієї травми. This is a very unusual artwork. Це дуже незвичайна мистецька робота. This is a project
that was done by the art therapist we talked about before, Gretchen Miller. Ця робота була зроблена за допомогою арт-терапевта Гретчен Міллер. Ми вже говорили про неї раніше. She worked for many years with PTSD soldiers. Вона працює багато років з солдатами, що мають ПТСР. She had a project where the soldiers would bring in their uniforms to the art therapy studio. І вона працювала в проєкті, в якому солдати приносили свою військову форму до неї в майстерню. She helped the soldiers transform the uniforms into paper. І вона допомагала солдатам переробити цю військову форму в папір. The soldiers took their uniforms and shred them into small pieces. Солдати брали і просто розривали руками, виглядає так, як розривали руками свою форму на маленькі-маленькі шматочки. They put the uniforms through a paper mill. І вони пропускали цю форму через паперовий прес. And they made wet paper out of it. І на виході Paper, це був like fibers, wet fibers. І на виході це виходило як мокрий папір. And pressed it out on flat sheets. І виходило це такі рівні потім листки. On top of that, they painted and printed different pictures. І поверх, на цьому папері вони або малювали, або друкували різні малюнки. You can see here there is a helicopter. Тут ви бачите вертоліт. And beginning at the bottom, you can see that there is fire and flames coming up to the helicopter. І ви бачите, там червоним зображений ніби вогонь. This is an amazing process that helps the soldiers transform their military uniforms into an artwork. І це дивовижна трансформація, яка допомогла переробити військову форму в виріб мистецтва. And this helps to release the trauma of the military service. І це допомагає вивільненню травми військовому. This is a large painting. Це дуже велика робота. There are two soldiers who are grieving the loss of their friend. І тут два солдати зображені, які переживають втрату свого друга. You can see there's also a figure behind the helmet and the gun, the rifle. І ви бачите зображення фігури, яка знаходиться за каскою, за шоломом. That is the spirit of their dead friend. І це дух їхнього мертвого друга. This is from an exhibition called 360 Degrees of Post-Traumatic Stress. Це робота з виставки робіт, яка виставка, яка називалась 360 градусів посттравматичного стресу. So it's 360 degrees because that's what a circle is. 360, тому що це, власне, є коло. You can see on the left there is a head with a blue metal mask on the front. Ви бачите, що якби на цій голові, на обличчя накладена така блакитна металева маска. There's also some military netting. І ви бачите також військову сітку. At the back of the head on the right side, you can see there is a big blood
shape. Ззаду, справа, ви бачите велику кроваву рану. Mhm. And you can see there's very, very thin paper that's wrapped around and around the head. І ви бачите тонкий папір, який перемотаний довкола голови декілька разів. And also wrapped around very tight around the throat, around the І, neck. і бачите, як тісно він обмотаний довкола шиї. Written on this paper are the different thoughts the soldier has. І на цьому папері написані різні думки, які має цей солдат. And those thoughts go around and around and around, and especially around the throat. І ці думки, вони довкола голови, довкола, і особливо на горлі. This is an excellent example of how a soldier can have intrusive thoughts. І це приклад того, як солдат може мати нав'язливі думки. And also be unable to talk about it. І також не мати можливості говорити про це. Це ніби душить, choked. Yes? It looks like choked is it. Mhm. Choking, yeah. Choking. Yeah, yeah. Ніби душить його. This is an illustration of what happened to a soldier when he came home. А це зображення того, що трапилось з солдатом, коли він повернувся додому. He's under tremendous stress. Він під величезним стресом. He's having a lot of difficulty coming back to regular life. Він мав дуже багато труднощів з поверненням в нормальне, регулярне життя. In this illustration, we see several reasons why. І на цьому зображенні ми бачимо причини, чому. On the left, we see his wife who is pregnant. Зліва ми бачимо його дружину, яка є вагітна. There's a sign behind her that says, "Welcome home, sold." І там ви бачите зображення написано «Ласкаво просимо додому, продано». So let's break that down. Welcome home. Давайте ще раз подумаємо. «Ласкаво просимо». And now let's tell them, Oksana, home sold. І дім продано. So he's not able to work. Він не має можливості працювати. And they're welcoming him home, but the house has to be sold. Він прийшов додому, але дім змушений бути проданим. No safety. Ніякої безпеки. No stability. Ніякої стабільності. Mhm. Кетрін, I'm very sorry. We have only 5 more minutes. Okay, we're almost done. Yeah. What do you think we should do? No, it's okay. I'm just organizer asked me to remind you, that's it. Okay, I thought we had till 12, but I understand now, so. Ага. Yeah, we're almost done. So behind the soldier is showing what his thoughts are and what he's thinking about the death of a friend. І ззаду ви бачите картину про те, що він думає, що відчуває про смерть свого друга. Here's 2 more masks as examples of PTSD expression. Ще ось 2 маски, як вираз ПТСР. It is not unusual to see skulls for the masks. І це незвично бачити череп як маску. On the left, we have different kinds of hand grenades and different kinds of things used in military weaponry. It's like military weapons were turned into sculpture on the left side.
І зліва ви бачите скульптуру, яка зроблена з різних елементів військової зброї. On the right side, we have masks on paper. Whoops. Анастасія Нікітіна, виключіть звук, будь ласка. On the right side, we have masks that were collaged with military scenes. Справа ви бачите маски, які скомпоновані в колаж з військовими сценами. This is a graphic print that was produced by Iraqi war veterans. І це графічний принт, який був зроблений ветераном, який був в Іраку. It says war is trauma. І написано, що війна – це травма. And there's a hand grenade that has a brain at the bottom. І ви бачите, що це ручна граната, яка на долі має, знизу має мозок людський. This is another print that was done by a soldier. Це інший плакат, принт, який був зроблений солдатом. The text explains that anyone that goes to war will be traumatized. І текст пояснює, що будь-хто, хто пішов на війну, буде травмованим. And if you're not traumatized, that would be highly unusual. І якщо ви не будете зовсім травмовані, це буде, незвичним. So I want to remind people also to think about the military personnel, family, and friends. І також варто приділити увагу друзям і сім'ям військових. They also are suffering from trauma. Вони також страждають від травми. And art therapy is an excellent expression for them as well. І висловлення перепроживання її через арт-терапію є чудовим. And this is our last slide. І це наш останній слайд. And it's a question and answer. Це питання і відповідь. Will you tell me what is going on in my head if you look at my artwork? Чи ви скажете мені, що відбувається в моїй голові, якщо ви подивитесь на мою арт-роботу? And the art therapist will say, no, I do not know what's going on in your head. І арт-терапевт відповість: ні, я не знаю, що відбувається в твоїй голові. But you will soon discover your own story once you engage with art. Але скоро ти напишеш або складеш свою власну історію з того моменту, коли ти воз'єднаєшся з мистецтвом, спробуєш мистецтво. And that's the end of my presentation, everybody. І це кінець моєї презентації.